Sermo I os mortos voltaram de Jerusalem onde neo encontraram o que buscavam. Peteram para ser admitidos a minha presença e suplicaram e que os ensinas. Assim comecei a minha instrucao. Scutai, comico com nada. O nada é o mesmo nia totalidade. No infinito, caio neo e melhor ni vazio. O nada é pleno e vazio. Podemos de igual modo afirmar outra coisa qualquer sobre o nada. Como por exemplo, nia branco, on preto, o u novamente, que existe e que é inexistent. O que é infinito neo possui qualidades. Uma vez que as possui todas. Este nada ou totalidade chamamos pleroma 1. Nele cessam o pensamento e o ser, pois o eterno infinito neo possui qualidades. Nele, nenhum ser existe, pois seria enteo distinto do pleroma, e possuiria qualidades que dele o distinguiram. No pleroma existe nada e tudo. Seria infrutífero ponderar o pleroma, pois isso implicaria a auto-dissoluco. O criado tu neo existe no pleroma, mas MSI. O pleroma é o inicio bem como o fim dos seres criados. Per mio es como, toda a parte, a luz solar per mi ia. Atmosfera. Embora o pleroma os per mi por completo, os seres criados neo participam nisto, do mesmo modo que corpo integralmente transparente neo fica mais claro ou escuro como resulta da luz que o atravessa. Somos, no entanto, o pleroma MSI, pois somos uma parte do eterno e do infinito. Neo participamos nisto, pois nos encontramos infinitamente removidos do pleroma. Neo espiritualmente ou temporalmente, mas essencialmente, porque nos distinguimos do pleroma na nossa essência de criados, confinados ao espaço e ao tempo. No entanto, somos partes do pleroma, e este encontres também nos. Mesmo no ponto mais infimo é o pleroma sem fim. Eterno e completo. Uma vez que pequeno e grande, são qualidades contidas nele. E esse viazio que toda a parte é integral e continuo. Portanto, falo apenas figurativamente dos seres criados como pertencentes ao pleroma. Porque, na verdade, o pleroma neo se encontra dividido em parte alguma. Uma vez que é o nada. Somos também a totalidade do pleroma por, figurativamente, este ser o ponto mais pequeno, assumido apenas, neo existente, nos. Bem como no firmamento sem fronteiras acima de nos. Quando poderíamos enteo falar do pleroma, sendo ele enteo o tudo e o nada? Menciono-o para comunicar algures, e também para vos libertar de iluseo que algures. Dentro ou fora, se encontra. Algo fixo, ou de algum modo estabelecido desde o inicio. Tudo o que se chama fixo ou estabelecido é apenas relativo. Apenas é fixo e certo o que está sujeito a mudanças. Mutável no entanto, é o criado. Sendo portanto a única coisa fixa e certa, pois possui propriedades. A uma propriedade MSI. Levanta-se enteo a questo. Como se originu o criado? Os seres criados tem uma origem, o criado neo. Pois a propriedade do pleroma MSI. Bem como a na criacao ni a morte eterna. Todos os tempos e lugares existe criacao. Todos os tempos e lugares existe morte. O pleroma tudo possui. Distincao e neo distincao. O mundo criado é diferenciacao. E distinto. A diferenciacao é a sua essência. Por isso distingue. Por isso a humanidade discrimina. Porque a sua natureza é diferenciadora. A partir do qual, portanto, nos também discriminamos as propriedades do pleroma, que neo existem. A humanidade distingue as a partir de sua própria natureza. Discorrem sobre as qualidades do pleroma, que neo existem. Questionamos, qual a utilidade de falar disso? Neo dissestes vós mesmos, que neo existe beneficio nenhum ponderar o pleroma? Diz vós isso, para vós libertar de iluseo de que seria mos capazes de reflectir sobre o pleroma. Quando distinguimos as qualidades do pleroma, partimos de base de nossa própria diferenciacao e relativamente a nossa diferenciacao.
mas neo acrescentamos nada a respeito do pleroma. E necessario, no entanto, que falemos de nossa diferenciação, para que nos possamos distinguir a nos proprios o sufficient. As qualidades devem ser de trincadas. Qual o mal de neo nos distinguirmos? Perguntais? Se neo o fazermos, transcendemos a natureza e afastamo-nos do criado. Quemos no indiferenciado, que a outra propriedade do pleroma. Mergulhamos no pleroma msi e deixamos de ser criaturas. Somos entregues a dissolução no nada. Esta é a morte de criatura. Morimos na medida que neo diferenciamos, portanto. E assim o impulso natural do ser criado tende para a diferenciação. Para a luta contra a primitiva e perniciosa igualdade. Isto chamamos o principio de individuação. 3 Este principio é a essência dos seres criados. Partindo disto consegues compreender porque o estado de indiferenciação e de neo-discriminação representam grandes perigos para o ser criado. Devemos então distinguir as qualidades do pleroma. As qualidades são pairs de opostos, tais como o eficaz e o ineficaz, plenitude e vazio, vivo e morto, diferença e igualdade, luz e escuridão, o quente e o frio, a força e a substância, o tempo e o espaço, o bem e o mal, a beleza e a fealdade, o uno e o múltiplo, etc. Os pairs de opostos são propriedades do pleroma, inexistentes na realidade porque se equilibram mutuamente. Como somos o pleroma, também possuamos todas estas propriedades em nós. Sendo que a base de nossa natureza é a diferenciação, possuamos estas propriedades em nome e como sinal de diferenciação, significando isto. 1. Que em nós, estas propriedades se encontram diferenciadas e separadas entre elas. Neo se encontrando portanto mutuamente equilibradas e anuladas. Mas amicaeo. Es porque somos vítimas dos pairs de opostos. Porque o pleroma se divide em nós. As propriedades pertencem ao pleroma, e apenas em nome e como sinal de diferenciação podemos e deveríamos possuí-las. Devemos diferenciar de essas propriedades. No pleroma encontramos-se equilibradas e anuladas. Neo em nós. Obteremos a salvação se nos conseguirmos diferenciar delas. Quando almejamos o bem ou o belo, esquecemos de nossa natureza, que é de diferenciação, e somos entregues às propriedades do pleroma, que são os pairs de opostos. Trabalhamos para obter o bem e o belo, e em simultâneo optamos o mal e o fio, pois no pleroma estes são unos com o bem e o belo. Quando no entanto, nos mantemos fiéis a nossa natureza, que é de diferenciação, distinguimos do bem e do belo, e em simultâneo, do mal e do fio. E assim neo mergulhamos no pleroma, em particular, no nada e na dissoluco. Objectarius dizendo. Afirmais que a diferença e igualdade são também propriedades do pleroma. O que sucede então quando lutamos pela distinção? Neo estarmos nos ao faz-lo. Aguirem conformidade com a nossa natureza? E deveríamos ainda assim ser entregues à igualdade quando buscamos a diferenciação? Neo vos podiais esquecer que o pleroma neo possui qualidades. Criamo-las através do pensamento. Assim, quando almejais a diferenciação ou a igualdade, ou qualquer outra propriedade, perseguis pensamentos que fluem para vos a partir do pleroma. Nomeadamente pensamento sobre as propriedades inexistentes do pleroma. Enquanto perseguirdes esses pensamentos, carias novamente no pleroma, e obterias a diferenciação e a igualdade em simultâneo. Neo é o vosso intelecto, mas o vosso ser que constitui a diferenciação. Neo é pela diferenciação que devias lutar, como julgavais, mas pelo vosso proprio ser. Em suma, existe apenas uma demanda, a do vosso proprio ser. Se nela vos encontrassias, neo necessitarias de saber nada acerca do pleroma e das suas propriedades e ainda assim atingerias o vosso objetivo, pelas virtudes de vossa natureza. Uma vez que o raciocinio vos aliena do verdadeiro ser,
Devo transmitter. Vos o conhecimento para que passais manter o vosso pensamento sob controlo. Sermo 2. A noite, os mortos erguerem-se junto as paredes e clamaram. Queremos obter esclarecimentos sobre Deus. Onde está Deus? Está Deus morto? Deus neo está morto vive agora como sempre. Deus é o mundo criado, pois é algo definido e como tal, distinto do pleroma. Deus é uma propriedade do pleroma, e tudo o que se passa dizer acerca do mundo criado. Também a verdade seu respeito. Distingue-se no entanto do mundo criado, por ser algo mais indefinido e indeterminável que este. E menos distinto que os seres criados na medida em que o ponto de partida do seu ser é a plenitude efectiva. Apenas o mundo criado o quanto conseguir ser definido e distinto e, de igual modo, é a manifestação de plenitude efectiva do pleroma. Tudo o que neo diferenciamos que no pleroma e anules como o seu oposto. Se neo discernirmos Deus, a plenitude extingue-se para nós. Deus é o pleroma MSI. Na medida em que o ponto mais ínfimo do mundo criado e neo criado, é também o pleroma MSI. O vazio efectivo é a essência do diabo. Deus e o diabo são as primeiras manifestações do nada a que chamamos pleroma. Irrelevant SEO pleroma AOU neo A. Dado tudo ser equilibrado e anulado. Mas neo é assim como o mundo criado. Na medida em que Deus e o diabo fazem parte do criado, neo se anulam mutuamente. Mas erguem-se contra o outro como opostos efectivos. Neo necessitamos de provas de sua existência. Estar que estejamos sempre a falar deles. Mesmo que neo existissem. O mundo criado os faria manifestar a partir do pleroma. Dada sua própria natureza. Tudo o que a diferenciação retira do pleroma são pairs de opostos. Para Deus, existir sempre o diabo. Esta inseparabilidade é tão próxima e indissoluível quanto o próprio pleroma. Como sabes pela vossa própria experiência. Isto porque ambos se encontram muito próximos do pleroma, no qual todos os opostos são extintos e unificados. Deus e o diabo distinguem-se pelas propriedades de plenitude e vazio, geração e destruição. E se with tilde e comama ambos. E que o unificou-es. E que o encontra-se portanto acima deles. Deus acima de Deus. Porque na sua efetividade o pleno e o vazio. Existem Deus sobre o qual sabes nada. Porque a humanidade o esquiço. Chamamo-lo pelo seu nome. Abraxas. E mais indefinido ainda que Deus ou o diabo. Chamaremos a Deus, Elios ou sol para o distinguirmos. Dest outro. Abraxas a fido. Nada se li opo que o ir real. Acima sua natureza efectiva estende-se livremente si mesma. O real neo existe, logo neo se li pode opor. Abraxas ergue-se sobre o sol e sobre o diabo. E a improbabilidade provável, a irrealidade real. Se o pleroma fossem ser, Abraxas seria a sua manifestação. E a actividade MSI. Neo of ido em particular, mas of ido no geral. E a irrealidade real, porque neo demonstra f ido distinto. Também é criado, porque diferenciado do pleroma. O sol exerce f ido definido, bem como o diabo. Por isso estes se nos figuram mais eficazes que o indefine nível Abraxas. Ele a força, persistência e mutação. Naquele momento os mortos provocaram grande tumulto, pois irão cristeos. Sermo 3. Como a neblina que se ergue dos pantanos, assim os mortos se aproximaram e bradaram. Cantanos mais a respeito do Deus Supremo. O Deus Abraxas é difícil de conhecer. O seu poder supremo, porque a humanidade neo o compreende. No sol a humanidade veo bem supremo. For no diabo, o mal infimo. 5 mas no indefinido Abraxas neo consegue distinguir a vida, me do bem e do mal. A vida aparenta ser menor e mais fraca que o bem supremo.
Tornando se sim difficil conceber que abraxas passa supplantar o poder do sol. Font radiant de todo o poder vital. Abraxas ao sol. Simultaneo o eterno vazio giante. O redutor e macerator diabo. O poder de abraxas a duplo. Mas invisível para vos porque aos vossos alhas a luta entre os apostos aparenta annulalo. O que o Deus sol proclama. A vida. O que o diabo proclama. A morte. Mas abraxas proclama a sagrada palavra amaldiçoada que a vida e morte simultaneo. Abraxas proclama a verdade e a mentira. O bem e o mal. A luz e as trevas. Numa so palavra e acto. Por isso abraxas a terrível. E esplendido como o leal no momento que abate a sua presa. Bello como dia de primavera. E o grande pa e tambamo menor. E priapo. Geliao monstro do submundo. Uma anemona de mil tentaculos. No de serpents aladas. O frenesim. E o hermafrodita na origem do inicio. Lea o senhor das raci dos sapos. Que habitum as aguas e veo a terra. E cujos coros se elevam ao meiodia e a meia-noite. E abundância que busca unir se ao vazio. E geriseo sagrada. E o amor e o su assassino. O santo e o su traitor. A luz mais brilhante do dia e a noite obscura de loucura. Contempla-lo a cegueira. Conhece-lo a doença. Adora-lo a morte. Teme-lo, a sabedoria. Neo li resistor, a redencio. Deus habita por trás do sol. E o diabo por trás da noite. O que Deus manifesta a partir de luz. O diabo suga para a noite. Mas abraxas ao mundo. A sua origem e sua dissoluco. Tudo o que solicites do Deus sol. Guerra uma acao do diabo. Para cada benção do Deus sol ha uma maldicao do diabo. Assim é o terrível abraxas. Ele é mais poderosa manifestacao de criacao. E nele. O mundo criado temesi a si proprio. E a opsicao manifesta do mundo criado ao pleroma e ao su nada. E o horror que o filho sente pela me. E o amor que a me sente pelo filho. O delite de terra e a crueldade dos seus. A humanidade paralysa se ante a sua face. Perante ele neo existem questos nem respostas. Ele é a vida de criacao. Ele é a operacao na diferenciacao. Ele é o amor de humanidade. Ele é o discurso de humanidade. A aparência e sombra de humanidade. A realidade ilusória. Nessa altura os mortos viveram e delirarem. Pois neo se encontravam ainda aperfeiçoados. Sermo 4. Resmungando, os mortos entre uma sala e vociferaram. Falanos de deuses e demonios. O amaldiçoado. O Deus sol e o bem supremo. O diabo, o aposto. Timos assim dois deuses. Mas existem muitas coisas elevadas e boas. E inúmeros grandes maleficios. Entre estes contempos dois deuses demoniacos. O ardente. O outro o florescente. O ardente é eros. Que possui a forma de uma chama. A chama brilha porque consum. O florescente é a revor de vida. Ela dá rebentos e acumula materia viva enquanto cresce. Eros consumis e paris. Massa arvor de vida cresce constante e lentamente ao longo do tempo imensurável. O bem e o mal encontram-se unidos na chama. O bem e o mal unificam-se no crescimento de arvor. Na sua divindade. Opoam-se a vida e o amor. Inumeráveis como as estrelas do firmamento. Assim existem deuses e demonios. Cada estrela é deus. E cada espaço preenchido por uma estrela, demonio. Mas a plenitude vazia é o pleroma. A actividade do todo é abraxas. Aquem apenas o real se opo. Quatro é o número das principais divindades como quatro são as dimensões do mundo. O é o inicio, o Deus sol. O dois é eros porque dois e se expand refulgente. O tres é arvor de vida pois preenche o espaço com corpos. O quatro é o diabo, pois abre tudo o que se encontra fechado. Dissolve toda a natureza corpórea. O destruidor no qual tudo é reduzido a nada. A mim,
Que mi foi dado o conhecimento de multiplicidade e diversidade dos deuses. Neo me incomoda. Mas descrecados de vós. Que substituis estes muitos incompativius com deus unico. Eo faz lo criais o tormento que deriva de incompreensão e mutilis o mundo criado. Cuja natureza e proposito é a diferenciação. Como podiais ser assim uis a vossa natureza? Quando tentais unificar o múltiplo? O que fazes aos deuses também vos sucede. Tornai-vos todos idênticos. E assim mutilis a vossa verdadeira natureza. A igualdade neo prevalis entre os deuses. Apenas na humanidade. Existem muitos deuses, porém, poucos humanos. Os deuses são poderosos e conseguem suportar a sua diversidade? Pois, como as estrelas, se encontram apertados entre si por distâncias imensas. Os humanos são fracos e neo conseguem suportar a sua diversidade. Para que conseguem tolerar o afastamento, buscam a comunhão e a companhia dos outros. Em beneficio da reading kao, ensino-vos a verdade regitada, pela qual fui também eu registrado. A multiplicidade dos deuses corresponde à multiplicidade dos humanos. Inúmeros deuses aguardam para se tornarem humanos. Inúmeros outros deuses já o foram. A humanidade partilha a natureza divina. Deriva dos deuses e para eles tenda. Assim, do mesmo modo que é inútil ponderar sobre o pleroma, é inútil adorar a multiplicidade de deuses. Mas inútil ainda será adorar o primeiro deus, a plenitude efectiva, o bem supremo. Através de oração a este nada adicionamos, e dela nada retiramos, porque o vazio efectivo tudo absorve. Os deuses resplandecentes constituem o mundo celestial. Este a multiplo e espreia-se aumentando infinitamente. O Deus Sol é o Senhor Supremo des mundo. Os deuses obscuros constituem o mundo terreno. A simples e infinita reduco e declinio. O Senhor inferior do mundo terreno é o diabo. O acerto de lua satellite de terra, menor, mais frio e morto que a terra. Neo existe diferença entre o poder dos deuses celestiais e os do mundo terreno. Os deuses celestiais expandem-se, os terrenos contraem-se. De modo imensurável em todos os sentidos. Sermo vi. Os mortos escarneceram e exclamaram. Ensina-nos o tolo, sobre a igreja e a sagrada comunhão. O mundo dos deuses manifesta-se através de espiritualidade e de sexualidade. Os deuses celestiais estão presentes na espiritualidade e os terrenos. Na sexualidade. A espiritualidade concebe e engloba. E feminina. Por isso lhe chamamos a ma with tilde e celestial. 6. A sexualidade guerra e cria. E como tal chamamos-lhe falo/o pai tellurico. A sexualidade do homem é mais terrena. A de mulher mais espiritual. A spiritualidade do homem é mais celestial. Tende para o maior. A espiritualidade de mulher é mais terrena. Tende para o menor. Demoniaca e enganadora a espiritualidade do homem que tende para o menor. Demoniaca e enganadora a espiritualidade de mulher que tende para o maior. Cada uma se deve encaminhar no seu sentido. Os homens e as mulheres tornam-se demonios unos para com os outros quando neo separam os seus caminhos e espirituais. Pois a natureza de criação é a diferenciação. Sexualidade do homem tem caso mais terreno, enquanto nia de mulher tem caso mais espiritual. Os homens e as mulheres tornam-se demonios unos para com os outros quando neo diferenciam a sua sexualidade. O homem conhecera o menor, e a mulher o maior. A humanidade distinguirá-se a cair de espiritualidade cair de sexualidade. Chamareo a espiritualidade mei, e colocaleo entre o su e a terra. Chamareo falo a sexualidade, e colocaloeo entre eles mesmos e a terra. Pois a mei e o falo são demonios sobre-humanos que revelam o mundo dos deuses. Afigura-me-se vós mais eficazes que os deuses por se encontrarem próximos de vossa própria natureza.
Se neo differentiards of vasa sexualidade e a vasa e a spiritualidade e neo as considerards de natureza superior e transcendent. Tombaris suas vitimas, como qualida de du pleroma. A spiritualidade e a sexualidade neo são características vossas. Neo são coisas que passuais ou contenhais. Mas estes passuum, vos e contem vos. São poderosos daimons 8. Manifesticos divinas ni consequent temonti esse estendum para alum de vos. Existindo per se. A humanidade neo possui uma espiritualidade. Ou uma sexualidade suas. No entanto, permanis sob a lei de mbas. Por causa disso, ninguém escapa a esses daimons. Olharius para els como daimons. Como causas habitu ac perigos terraves. Fardo comum que a vida vos impose a todos. E assim olharius para a vida também. Como causas habituais e perigos terraves. Como os deuses o sao. E acima de tudo, como o terravel abraxas a. A humanidade fraca e por isso a comunho é essencial. Quando esse neo realiza sabo signo de me. Realize sabo signo do falo. A ausência de comunho causa sofrimento e doença. A comunho comporta desmembramento e dissoluco. A distinção leva à unicidade. A solideo opõe-se à comunhão. Mas devido à fraqueza de humanidade, perante os deuses e demonios e as suas leis invencíveis. A comunidade torna-se necessária. Assim existirão tantas comunidades quantas as necessárias. Neo por necessidade de humanidade. Mas pela dos deuses. Os deuses forcam vos a comunhão. Tanto quanto eles vos forçam a tal será o sufficient. Mas que isso porém. Será a maleficio. Comunhão. Que cada se submeta ao próximo. Para que a comunidade se preserve. Tanto quanto o sociedade dela. Na solideo o único será superior aos demais. Que cada chegue a si avite acima escrevido. Comunidade pratica-se a abstenção. Na solideo a prodigalidade. A comunhão a profundidade. A solideo a altura. A quantidade certa de comunhão purifica e preserva. A quantidade certa de solideo purifica e incrementa. A comunhão oferece-nos o calor. A solideo de nossa luz. Sermo 6. O daimon de sexualidade aborda a nossa alma como uma serpente. E semi-humano e surge como desejo pensamento. O daimon de espiritualidade descende a nossa alma como pássaro branco. E semi-humano e manifesta-se como pensamento desejo. A serpente é uma alma telúrica, semi-demoníaca, miserido idêntico ao dos mortos. Assim, e como eles, ela se acerca das coisas terrenas, inspirando-lhes o temor ou provocando as com desejos desenfreados. A serpente é de natureza feminina e busca a companhia dos mortos aprisionados pelo fadico de terra. Dos que neo conseguiram encontrar o caminho transcendente que leva à unicidade. A serpente é uma ramera. Licenciosa com o diabo e com os sacerdotes maléficos. A uma tirana manipuladora que a tormenta. E que nos tenta sempre levar a associar monos ao pyre. O pássaro branco é uma semi-celestial alma humana. Habita como me, descendendo ocasionalmente. O pássaro tem uma natureza masculina. E o pensamento é maqueo. E casto e solitario, mensagero de me. Voando acima de terra. Comanda a unicidade. E o portador do conhecimento dos distants que nos antecederam. E que foram aperfeiçoados. Transporta as nossas pala. Vraz a me. Ela intercede e adverte. Mas perante os deuses é impotente. Ela é veículo do sol. A serpente mergulha nas profundezas e como sua astucia, ora fear, ora estimula o demonio fálico. Desenterra os pensamentos mais profundos do telúrico, os que rasgam por todas as fendas e orificios repletos de desejo. A serpente, sem o pretender, e nos sem dúvida muito útil. Ao escaparecinos, revela o caminho que como argucia humana neofomos capazes de encontrar. Os mortos alheram com destem dizendo. Para com essas conversas de deuses, demonios e almas. No fundo,
Já sabíamos tudo isso há muito tempo. Sermo 7. Ao quer de noite. Os mortos novamente se aproxima ram com queixums e disseram. Ainda ante que nos esquecemos de mencionar. Ensina-nos sobre a humanidade. A humanidade é portal, a traves do qual, e partindo do mundo exterior dos deuses. Daimons e almas. Penetramos no mundo interior. Pequena e transitoria é a humanidade. Assim que a deixamos para trás. Encontramos no espaço infinito. No microcosmos. Na eternidade inte rear. No zenite. A uma distância imensurável scintila uma singela estrela. E o Deus único deste solitário. Aquil é o seu mundo, o seu pleroma, a sua divindade. Neste mundo a humanidade é abraxas. A ordenadora e destruidora do seu próprio mundo. A estrela é o Deus e a meta de humanidade. Ela é o seu Deus tutelar. Nela encontra a humanidade o seu repouso. E ela conduz a longa jornada de alma após a morte. Dela irradia a luz de tudo aquilo, o que a humanidade traz do mundo exterior. Este Deus devereu. As pessoas rezar. E ora que o incrementa a luz da estrela. Lanca uma ponte sobre a morte. Entrega a vida ao mundo interior e ameniza os voos desejos do exterior. Quando o mundo exterior arrefice, a estrela brilha. Nada se colocará entre a humanidade e o seu Deus único. Concanto esta consiga desviar o olhar do espectáculo flamejante de abraxas. Humano aqui, Deus lá. Aqui, fraqueza e insignificância. Lá, eterno poder criador. Aqui, nada mais existe que a frisia escura e húmeda. Lá, apenas o sol. Após isto os mortos silenciarem-se e acendram. Como o fumo de fogueira de pastor que, pela noite fora, zilu pelo su rebanho.